Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию вебинаров. Сегодня Роберт расскажет нам о использовании библиотеки Node.js для работы с Progress. So, my name is Robert. I wanted to talk to you and bring you a bit of Node.js and especially Node.js talking to Progress. Добрый день, меня зовут Роберт. Я сегодня хотела поговорить с вами о библиотеке Node.js, и особенно о коммуникации Node.js и использовании его в Progress. So we will have a small introduction, then going inside of Node.js. We skipped MongoDB because of time, and later on having a small demo and the different possibilities to go to Progress. Сначала я сделаю краткое представление, затем мы поговорим о Node.js, мы не будем рассматривать MongoDB в связи с тем, что у нас не так много времени, и затем мы поговорим о прогресс-соединениях. So first a few words to me. Sorry you can't see me, but we have a problem with the connection seems to, so I have to switch off the camera. Итак, сначала я хотела бы начать представление. Простите, что вы не можете меня видеть. К сожалению, у нас сегодня проблемы с соединением. Мне пришлось выключить камеру. But hopefully you will get a good translation. Надеюсь, что у вас будет хороший перевод. So for me, I'm working since 19 years with Progress. In the last 14 years, I specialized on web development. Что касается меня лично, я работаю 19 лет с Progress, и последние 14 лет я специализируюсь на разработке, на веб-разработках. In this case, mainly web speed, so I have a lot of web speed experience, but in the last 2 years, I got a bit in other directions as well, and one of them is Node. И за последние 2 года у меня появились также другие области деятельности, и одно из этих направлений – это Node. So Node itself is based on JavaScript, and this is why I want to go a bit in JavaScript first. Node сам он основан на JavaScript. And yeah, JavaScript is the programming language worldwide, because JavaScript is the only language you can have in a web client, in a web user interface, in a browser. JavaScript является единственным языком, который может быть использован на веб и на браузере. Sure, for the backend, you have more possibilities. It could be Java, whatever. So in my case, I always had Progress. I think in your case, you would prefer Progress as well. Что касается выходного буфера, вот у меня здесь всегда Progress, но в вашем случае, возможно, это Progress, и, может быть, это какие-то другие вещи. What I had for the last years is because you need a middleware. You need something like web server, web speed instance, speaking to the backend. За последние несколько лет я также пользовался межплатформенным программным обеспечением, которое как раз общалось вот с выходным буфером. And in the last years, for me, this always has been Progress. И последние годы для меня всегда это был Progress. But meanwhile, in the last 2 years, I made the experience that bringing it to JavaScript could be a very good solution as well. Для меня за последние 2 года я понял, что JavaScript также это может быть хорошим решением. But let's go a bit inside what is Node, because Node is based on JavaScript. Давайте поговорим немножко более подробно о том, что такое Node, потому что Node, он как раз основан на JavaScript. And JavaScript is everywhere. You have it in the browsers, you have it in web servers, you have it in databases, in mobile devices. JavaScript можно найти везде, есть и в браузерах, и в веб-серверах, в базах данных, и в мобильных устройствах. And a lot of companies, not only these 4 companies, Google, Microsoft, they spend a lot of money inside of the development of not only JavaScript, but Node as well.
И очень многие компании, не только те 4, которые я здесь перечислил на этом слайде, но многие другие, они тратят огромные деньги как раз не только на JavaScript, но и на Node тоже. So I think we don't have to discuss about, but JavaScript is at the moment the world's most used programming language. Я думаю, что нам, может быть, не стоит это сейчас обсуждать, но, наверное, JavaScript является самым наиболее используемым языком программирования в мире. And a lot of people say, hey, JavaScript, I mean, is this really a programming language? I'd say yes, it is. But before, let's go a bit in detail where JavaScript is coming from. Очень многие удивленно спросят, действительно ли JavaScript является языком программирования. Я скажу, что да, это так и есть. Давайте рассмотрим несколько фактов о том, откуда происходит JavaScript. So normally this is the situation where I'm asking who knows Brandon Eich, because Brandon Eich is the one who has developed Lisp. Обычно вот в такой ситуации я задаю вопрос людям, и спрашиваю, знают ли они, кто такой Брэндон Айч. Он как раз является разработчиком Lisp. And what he did is taking the best of Lisp, took a bit of C, took a bit of Java, mixed it together with a prototypical inheritance from self, and developed it in 12 days. То, что он сделал, он использовал самое лучшее из Lisp, взял немного из C, из Java, сделал прототипическое наследование от самого себя и создал это за 12 дней. So I think this declares a lot of why JavaScript is like it is. Я думаю, что это во многом объясняет то, почему JavaScript является таким языком, какой он есть. In 1999, they made a big step because Microsoft invented the XML HTTP. В 1999 году сделали большой шаг, так как это было связано с изобретением Microsoft HTML HTTP. So what they needed is having the ability to make asynchronous requests for their Outlook web access. То, что было необходимо сделать, это создавать асинхронные запросы в Outlook. So today it is well known as Ajax. Сегодня это известно как Ajax. Later on in 2008 and 2009, Google Chrome came out, and with Google Chrome, the V8 engine. Попозже, в 2008 и 2009 году, вышел Google Chrome и V8. The V8 engine is still the fastest and the most stable JavaScript engine. V8 является самым быстрым и самым надежным механизмом JavaScript. And in 2009, Ryan Dahl took this V8 engine and invented Node.js. So what he did is just brought the V8 engine to the server. В 2009 году Райан Дал изобрел Node.js, он взял V8 и на его основании изобрел Node.js. There are still people saying, hey, but as long as JavaScript is not really object-oriented, I don't want to program with it. Многие люди до сих пор удивляются, говорят, что сомневаются в JavaScript, так как она не является объектно-ориентированным языком. And again, Microsoft came inside. What they did is develop TypeScript. Затем этим занялся Microsoft, и то, что они сделали, они создали машинопись. TypeScript is just a compiler where you can compile TypeScript to JavaScript, and TypeScript is complete object-oriented, as you can see in this example. И как раз вот этот TypeScript, он является объектно-ориентированным, как вы можете увидеть на данном примере. So let's go a bit more inside of Node. So what is Node? Давайте теперь вернемся обратно к Node. Что же такое Node? As already said, it's server-side JavaScript based on the V8 engine.
Как я уже сказал, Node является серверным JavaScript, основанным на механизме V8. It's an event-driven, non-blocking I/O model, and this is where we go in detail in a minute. Он также является суммативно управляемым и представляет собой неблокирующую модель вводов-выводов. Об этом я сейчас расскажу более подробно. So what is it for? It is for having very robust, very fast, scalable network applications. Для чего же он предназначен? Он предназначен для очень быстрого, для масштабируемого, очень надежного построения приложений сетевых. So, to describe what does this event-driven non-blocking I/O model mean, we first go inside and declaring what is blocking. Для того, чтобы описать, что обозначает эта событийно управляемая неблокирующая модель вводов-выводов, сначала нам необходимо рассмотреть саму эту модель. So, blocking I/O is, for example, compared to RAM, if you go to external things, like a database, like a file system. Блокирование вводов-выводов может быть сравнено с оперативной памятью, например, когда мы говорим о базах данных, о системе файлов. Or even more difficult if you go to external things, like you have to use networking for external APIs like Amazon S3. Или о более сложных вещах, например, когда приходится использовать внешние APIs, например, при сетевых. So, because these are things compared to if I have something in RAM, it takes a really long time. Вот эти вещи, которые сравнены, потому что если мы рассмотрим оперативную память, то там действительно это занимает длительное время. We call it blocking I/O. And this is where we go later on saying, where is this non-blocking I/O model from Node? Это как раз и является блокирующим вводом-выводом, и позже мы поговорим о неблокирующих вводах-выводах, когда мы будем говорить уже это касательно к ноду. So, just as an example, to declare it, let's say you're going to a restaurant. Okay, not a restaurant, but a burger. В качестве примера, чтобы это продемонстрировать, например, скажем, вы приходите в ресторан, ну, может быть, не в ресторан, а в какой-то бургер-кафе. Let's say you're the client, you're the front end, there's a cashier, she is the middleware, and we have the kitchen, the back end. Вы являетесь клиентом, который представлен посередине, здесь также представлен кассир, и за ее спиной находится кухня. So nearly every development platform, it's exactly like this. So if you want to order a cheeseburger and French fries. Каждая практически платформа разработки выглядит таким образом. Если вы хотите то же самое, как когда вы хотите заказать какой-то чизбургер и картошку фри. So you give the order to the cashier, and then she says, "One moment, I have to check." So there are two possibilities. Вы даете заказ, объявляете свой заказ кассиру, она говорит: одну минутку, мне нужно проверить. И отсюда у вас сейчас есть два варианта. First, it's already prepared. We have it already in RAM. Первое, это уже готово, у нас это уже есть в оперативной памяти. Then we can deliver very fast. Just give it away. Say, here you are. Here's your order. Просто предоставив это вам, сказать, что вот, пожалуйста, здесь ваш заказ. But now what is, if the second option comes in mind, she has to order it in the kitchen. И сейчас возникает второй вариант, когда это приходится заказывать в кухне. So it's not in RAM, it's on the hard disk. And they have to prepare it first. То есть это находится не в оперативной памяти, а на жестком диске, и сначала это нужно подготовить. What happens in nearly every application is now the process is waiting. То есть происходит это таким образом, что возникает процесс ожидания. Now let's compare it, for example, to see what is the difference. If you go inside saying,
already prepared means it's in RAM. Давайте это сравним в таких примерах. На примерах, если мы, например, будем сравнивать оперативную память. So in this case, as an example, we have a speed of over 1000 miles per hour. Здесь у нас представлен пример, когда скорость у нас больше около 1200 метров в час, миль в час. Then compared to this, to going to an external device is like comparing it to a banana slug. Если это можно сравнить вот с личинкой, то есть со скоростью, которая гораздо ниже, это касается как раз жесткого диска. Or on the other hand, a typical request looks like this. Или, с другой стороны, типичный запрос выглядит вот таким образом. The request comes inside, then we have to check if it's already prepared, and if not, we have to wait until the other process has finished. Поступает запрос, и нам необходимо проверить, подготовлен ли ответ или нет, и мы ждем, пока этот процесс завершится. So, especially for progress, we have an external request. We go to the web server. The web server is creating a new thread, going to the messenger, and the messenger gets a connection inside of the agent. Таким образом, это касается особенно Progress. Создается запрос, который поступает на веб-сервер. Веб-сервер создает очередную цепочку, поступающую на мессенджер, и затем уже информация следует на WebSpeed, на агент. So what happens now if we have to go to the database? Что же происходит, если нам необходимо войти в базу данных? And this is exactly the situation where we have to wait. Это как раз та самая ситуация, когда нам необходимо подождать. In this case, it could be for each as well or whatever. We have to wait until the database is coming back with the data. В данном случае это может быть и for each или что-то иное. То есть нам необходимо подождать, пока база данных вернет нам данные. So a typical request from outside looks like this. Типичный запрос извне выглядит вот таким образом. So a request from outside is coming inside. WebSpeed then is waiting a compared long time for the database, then taking the data and delivering it to the client. Запрос извне поступает в WebSpeed, и WebSpeed затем ждет и предоставляет данные уже клиенту. So the second request has to wait until the first has finished. Таким образом, второй запрос должен будет подождать, пока закончится первый. This is how normally web applications are working. Это то, каким образом работают как раз веб-приложения. And this blocking I/O decreases concurrency a lot. И блокировка вводов и выводов в данном случае очень сильно снижает параллельность, одновременность работы. So, I mean, even in Node, if we have the situation again, for the first one, we can't do it faster. То же самое касается и Node. Если у нас возникает такая же ситуация, что касается первого запроса, мы не можем сделать это быстрее. But we can do it in a different way, because how can we solve this situation for the second one? Но мы можем сделать это быстрее, но каким образом мы можем сделать это для второго варианта? If there is someone behind him and has an order as well, then normally he has to wait. Если есть кто-то еще и сзади, и кто тоже также хочет предоставить свой заказ, то им тоже приходится ожидать. To solve it, we can do exactly the same than normal, including progress applications do. We can put in a second till and a second cashier, or a third one, a fourth one, and so on. То же самое мы можем сделать, как и в других приложениях. То есть мы можем добавить второго кассира, третьего кассира, четвертого и так далее.
But this is really a waste of resources, and this is exactly what the development systems are really in reality doing. Ну, в принципе, это является таким напрасной тратой ресурсов, но это как раз то, как работают приложения в настоящий момент. So, what Node is doing is going just the other way around, putting the non-blocking I/O and putting the blocking I/O in the background. А вот как работает Node, это как раз наоборот. Node работает с неблокирующими вводами и выводами, и блокирующие вводы-выводы он отводит в выводной буфер. Or in our situation, what would be much better is if the cashier is just saying, would you mind to go a step to the left? Или вот как в нашей ситуации, например, было бы хорошо, если кассир просто бы сказал, вы не могли бы отойти на шаг влево. Because then she's free for the second one, for the second order, while the first one is waiting. Потому что в данном случае это хорошо для последующего, который будет уже заказывать, в то время как первый находится в ожидании. And this is exactly the way Node.js is working. Это как раз то, как работает Node.js. So with this non-blocking I/O model, then we solve with only one thread, because Node is single-threaded as well as Progress is. Просто с такой неблокирующей моделью ввода-выводов мы решаем только одну цепочку задач, потому что Node также является, как и Progress, одноходовым, однопотоковым устройством. So with this event-driven non-blocking I/O approach, we will go a bit in what does this event-driven mean. We call it reactor pattern. С таким событийно управляемым однопотоковой моделью мы можем рассмотреть поближе, что же такое, что называется вот событийно управляемым. Здесь вот, например, представлена на данном слайде как раз ход, цепочка реактора, реагирующего устройства, как происходит реакция. As you may know it from browser, but you may know it definitely from Progress. Возможно, вы знаете это от браузера, но вы можете знать это из Progress. You can just put an event in browser, as an example, as a click event, and put a program inside the click event, or in Progress on return or on off, on click on this events inside. Мы можем добавить в браузер или в Progress событие и можем выводить его при помощи клика и видеть эти события. So, in the event-driven approach, for a program, just as an example, it looks like this. Что касается событийного управляемого метода, в программировании это выглядит вот таким образом. What we are doing here is just if we click somewhere inside, then we change the color completely to red because of this click event. Здесь, например, в данном случае, если мы куда-то нажмем внутри, мы изменим цвет полностью на красный, потому что это как раз является указанным здесь событием. And this is the way Node is working server-side, just with events. И это как раз таким образом Node работает с сервером, то есть только при помощи событий. So, how does a request, as we have seen before for web speed, does look in Node? Каким образом запрос, который мы видели, который работал с WebSpeed, как он работает с Node? So, the reactor is just the event loop. Реактор является просто петлей, цепочкой событий. So if the first request comes in, the reactor gets involved because of the event and analyzes the request. При поступлении первого запроса им начинает заниматься реактор, потому что запрос является событием, и реактор анализирует это событие. Then yes, okay, for this I need my customers. So it goes to Progress, getting the customers. И затем
у нас появляются заказчики, то есть прогресс занимается уже заказчиками. But while progress is getting the customers, it's going back to the reactor, to the event loop. Но в то время как прогресс ожидает заказчиком, мы возвращаемся обратно в реактор и ждем уже цепочки событий. So when the second request comes inside, it's free to solve the second request as well. And if this is, for example, now analyzing, saying, I need items, it again goes back to the database and saying, give me my items. Здесь, когда поступает уже второй запрос, уже есть информация, то есть мне нужны мои вещи, то есть где вещи, которые я заказал. So when the first database request is coming back saying, hey, here are my customers, then again there's an event involved. При поступлении первого запроса обратно опять возникает вопрос, что вот мои клиенты, опять же начинает реагировать реактор. And now the first request, the data will be prepared and transformed to JSON or to XML or to HTML or whatever and delivered to the client. И затем вот эти вещи по первому запросу будут трансформированы в XML или в HTML и доставлены клиенту. So the process again is free, just waiting for the items coming back. Опять же, процесс этот будет свободным, будет ожидание только поступления заказанных вещей. And if this one is coming back, the same procedure, and then the reactor is free again. So there's just one thread, one process inside, solving all of these things. Таким образом, процесс и цепочка заданий, она одна, и таким образом происходит весь процесс. What does it mean at all? That with just one process we can handle thousands of concurrent connections with minimal overhead. Что же это означает? Это означает то, что только с одним запросом мы можем обрабатывать тысячи параллельных соединений с минимальной затратой ресурсов. So at the end, just to have people happy, because with only a few cashiers, so with minimum resources, we get the people served as fast as possible. Таким образом, можно осчастливить много людей с учетом работы только лишь нескольких кассиров, работающих при самой высокой скорости, насколько это возможно. So, just as a summary, with Node, it's possible to have extremely efficient and fast network applications. И чтобы подвести итог, следует отметить, что с помощью Node возможно получить очень эффективную и очень быструю работу приложений. Just one example for efficient. If you know the social platform LinkedIn. Один пример хотела привести, то, что касается эффективности. Если вы знаете платформу LinkedIn. They switched last year from Ruby to Node. В прошлом году они перешли на Node. And before with Ruby, they need to have 30 servers for all of the mobile platforms outside. И до этого на работе с Ruby у них было им требовалось больше 30 платформ внешних. After switching to Node, they cut it down to 3 servers. После переключения на Node, после перехода на Node, они сократили это количество до 3. Just to get an imagination of how efficient Node really in reality can work. Это просто для того, чтобы лучше понять, насколько эффективно Node работает в реальности. The other thing is that it's still easier to get JavaScript developers than to get Progress developers. So for a lot of things, you could just put a JavaScript developer inside doing this stuff and developing a portal, for example. And developer, sorry, what? Robert, can you repeat, please?
So there are a lot more JavaScript developers than Progress developers outside. And especially if there's a lack of resources, of people, then it's easier to get people inside a project. Намного больше разработчиков JavaScript, чем Progress, и намного проще получать тогда больше количество людей в проект. This said, there's a very, very huge community and a lot of packages already compiled modules outside. At the moment there are about over 20,000 modules. Также здесь создаются большие пакеты и сообщества, и в настоящий момент уже создано более 12 тысяч модулей. So this is for REST, for web services, for transforming XML, for speaking with different databases, whatever. Это относится и для REST, и для веб-сервисов, и для базы данных, и для общения с различными приложениями, и для чего угодно. So one of these modules is Socket.io, and Socket.io is the absolute killer module for me. Один из таких модулей это Socket.io, это просто является модуль killer. So Socket.io is especially a protocol for having a bidirectional communication with the client. Socket.io является протоколом, имеющим двунаправленную коммуникацию с клиентом. This is what, if you compare it just as an example with Progress, if you have a web client, если это сравнить, например, с Progress, если имеется веб-клиент, then this web client normally is stateless. Обычно этот веб-клиент имеет состояние stateless. So when the client needs something from the server, it's easy. He just has to request something. И если этим клиентам нужно что-то от сервера, это очень просто. Ему нужно просто сделать запрос. But if you want to go from server to the client and give him a message, then it's nearly impossible. Но если необходимо, чтобы запрос поступил с сервера к клиенту, это практически невозможно. Because the server does not have a connection to the client. Так как у сервера нет соединения с клиентом. And this is one thing Socket.io solves for you. Это как раз одна из тех вещей, которую Socket.io решает для вас. Because a lot of people think, there is in HTML5 there is a new thing called WebSockets. Многие люди знают о том, что в HTML-файлах есть некоторые новые вещи, которые называются WebSockets. But Socket.io is a bit different because Socket.io has at all 6 different possibilities of communication protocols with the client. Но Socket.io это особенная вещь, потому что в ней имеется 6 различных возможностей как для коммуникации с клиентом. One of them is WebSockets, but there's also long polling, there's Flash, there are different other protocols as well, because WebSockets are not available in every browser, and especially for mobile devices, difficult to handle. Одним из таких устройств является WebSockets. Кроме того, существует также Long Polling, Flash и другие. Но что касается мобильных устройств, как раз там WebSockets работают довольно сложно. So how does it look like? Just as an example, this is the Как это выглядит? Здесь представлен пример. Это сторона сервера. We do have here just the require Socket.io, which means I'm just finding in this module. Здесь у нас есть то, что нам необходимо, Socket.io, то есть это форма запроса. Listening on port 80 in this case. Port 80 is the one where normally web servers and browsers are communicating. AD это то, как работают серверы и веб-браузеры. This means it's very easy to go through firewalls. Это означает, что это можно очень просто провести это через файловую систему.
So what we are doing here is registering a connection. Здесь мы регистрируем соединение. We are registering. Это событие, которое мы регистрируем. The next one is because the socket now inside is the connection to the client. So what we are doing now is calling something called in the channel message and giving data to the client. Так как сокет I/O находится уже внутри, здесь мы создаем запрос и передаем сообщение непосредственно клиенту. And the next is just registering again a specific event, chat. So if a chat message comes inside, and then we broadcast this to all others. Здесь следующим пунктом мы регистрируем события, это чат, и когда возникает чат, то мы транслируем информацию всем остальным. So if we look at this server side and this client side, теперь посмотрим на сторону клиента. Мы посмотрели сервер, рассмотрели сервер, и что касается клиента, здесь ситуация выглядит практически таким же образом. Then this is the complete technique for having a chat. Это как раз полностью представлена техника для чата. We will see it in a minute in a demo. Сейчас мы увидим демо. Is it better? Okay. Yes, we can see it now. Okay, great. So what I've done is here in this environment, I have my program. This is just a web server, and this is the complete logic. No, sorry, it's not. It's the wrong one. Just to switch. Сейчас хочу вам показать здесь полностью всю логику. Полностью вся логика представлена для чата. So we can just connect the first one. A second one. And if I send something, then it automatically goes at the same time to each of the clients. Если я что-то отправляю, это автоматически идет сразу всем клиентам. So just to have a better thing, this is a link where everyone, if they're interested, can go inside. Здесь есть как раз ссылка, по которой, если вам интересно, все могут зайти туда. So I can put it inside of the as well. Можно также его добавить. So what happens here? This is just a list of a few things, and so if I click on one of them, I can give it 5 points. Yeah. Итак, что происходит? Если я нажимаю на какое-то имя, я могу дать им 5 очков. And if I'm going inside, and then it's automatically resorted. И когда я захожу, то это автоматически происходит пересортировка. In every browser who is involved. Это происходит на любом браузере, который этим занимается. Yeah. As you can see, there's someone giving very high points on the first one. Как вы можете видеть, кто-то дает много баллов первому. Мария Кюри в настоящий момент это. Yeah. And this is in nearly real time. So for everyone who is involved in this thing, so this is one example for Node. Это происходит практически в реальном времени. Это вот такой пример, один из примеров пользования Node. So let's go to another one as well. Put the link. Давайте посмотрим другой пример.
So this is from the graphical side a bit better. I already have been signed in. So if you want to be inside as well, then you have to sign in. Нужно зарегистрироваться, чтобы войти. Я уже зарегистрировался. What it does is when I double click somewhere, then I can just put it. Robert, can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you. Okay, I can hear you now. Okay. Mm-hmm. And I add this party, then automatically it will be added in every browser involved. Добавляем здесь еще один пример, и это добавляется автоматически все подключенные браузеры. As long as no one is coming, I can delete it. But let's say I go here inside saying, hey, I'm going. То есть невозможно это удалить, можно войти сюда и сказать, что я иду, и это автоматически удаляется. Yeah, and then it automatically counts who is involved. I can put it. Показывает автоматически, кто придет. Let's do a private at a party. Сделаем это частную вечеринку. Then I can invite other people, and then automatically. Можно пригласить других людей. After invitation, it's automatically going inside here as well. И после приглашения также можно войти сюда автоматически. If not, а если нет, then I just here I get the one, but the other one does not get it. То есть нужно это делать таким образом, что получаю это только я, а остальные не получают. And the fun thing is, just as an example, if we go to the first thing with this member leaderboard. Опять же, если вернуться в первый пример. This is the whole logic for it. Это здесь представлена вся логика для этого. That's it. Таким образом это выглядит. So just to have a small imagination what this Socket.io stuff could be used for. Просто для того, чтобы представить, для чего может использоваться Socket.io. Let's go again in the presentation and let's. Давайте опять вернемся в презентацию. What typical communication between Progress and Node we could have. И посмотрим, какая у нас возможна обычная коммуникация между Progress и Node. So just in this example, we could have TCP because both Node and Progress, both are able to speak TCP. В качестве примера возможно использовать TCP, потому что и Progress и Node, и в них имеется возможность использовать TCP. But doing the whole communication on low level, I won't think that is that funny. So what we could use as well is HTTP. Это была коммуникация на низком уровне, но возможно также использование и веб, это может быть HTTP. I mean, from Progress and from Node side, having an HTTP request is very easy and very simple. Как для Progress, так и для Node создание запросов в HTTP является очень простым и быстрым. So from HTTP we very early come to web services. И с HTTP мы можем дальше уже идти к веб-сервисам, веб-услугам. In web service, in Node, it's very, very simple. As you can see here, this is the complete code for executing a web service.
Что касается Node, веб-сервис очень просто в Node. Здесь вы можете увидеть полностью представлен весь код. In progress, it is as simple as well, because in progress, a web service can. Sorry. No, that's okay. A web service is as simple as talking to an app server. В прогресс использование веб-сервиса также является очень простым. Because in progress, when I'm putting a web service connection URL inside of the connection of the app server, then it reacts exactly like an app server. So I can just call the method like in an app server. Путем добавления соединения веб-сервис прогресс возможно создание просто обычного вызова, как это происходит в веб-сервере. So using a web service, the only con here is that there is a very, very big thing about the SOAP envelopes. So there's a waste of resources in this case. Единственным моментом, который здесь таким отличием является, это использование затраты больших ресурсов. The next possibility would be to have a direct connect, so without this SOAP stuff around it. Следующей возможностью это является прямое соединение без SOAP вокруг. So this is open source, mainly developed by Marian Edu. Это открытый источник, разработанный в основном Marian Edu. Marian Edu has a huge experience in having a JDBC connector or ODBC connectors, and what he did in this case is having an asynchronous stuff connector to an progress app server. В данном случае происходит соединение асинхронно, соединение с веб-сервером. So this is just open source. So everyone who is interested in, just give me a message. Это открытый источник. Всем, кому это интересно, просто сообщите мне об этом. So there's another possibility, and the next possibility is going by messaging, because messaging is great for having connections between two sessions. Следующая возможность, как это может происходить, это путем использования messaging. Это отличная возможность. So in this case, I have an example with AMQP. It's the Advanced Messaging Queuing Protocol. В данном примере представлено MQP. Это протокол создания последовательности сообщений. Again, there is an open source product from .r from Julian Linton-Smith. Это является также открытым источником от .r Julian Linton-Smith. Julian Linton-Smith. And here I have just done one example. If we go back to our chat example, where I just can chat around and doing things like this. Здесь у меня есть один пример. Я хотел бы вернуться в чат, показать вам еще раз, как это происходит. Do I have to change it? Yeah. Can you see again my screen? Yes. Okay. Yes, we can. Just sending around. Then here I know how many people are connected. I'm sending the message and so on. So this is done directly in Node. Я здесь знаю, сколько людей подключено, сколько направляется сообщений. Это делается напрямую в Node. So what I'm doing is stopping it now, and сейчас я это останавливаю и делаю по-другому. JMS. И здесь работает JMS.
As you can see, the clients already have reconnected. Как вы можете видеть, клиенты уже переподключились. This is one thing of note of the socket.io, so the clients automatically reconnect. То есть это такая вещь от Node, от Socket.io, клиент автоматически переключается. And what we do is now, because this is now just a progress OpenEdge architect, a progress window. Сейчас что мы делаем, это основано на Progress OpenEdge архитектуре. And in this case, I got inside and using the .r messaging system, the Stomp client, this open source client from Julian. Что я здесь делаю? Захожу сюда и использую историю клиентов из .r. And only in a few things. Here, for example, then you can see that the Stomp client sends a topic and so on. So it's just a few lines of additional progress code. Здесь есть всего лишь несколько строк дополнительного кода progress, Stomp client. Where, when I execute it, выполняем его. I can interact with the others as well. So при выполнении я могу взаимодействовать и с другими. Now I'm directly inside of the clients and the other way around. Я как раз внутри клиентов и наоборот. Yeah, here we are. So with this messaging, it's very easy to have communication with both directly from progress to the client side. При помощи такой направления сообщения очень легко осуществлять коммуникацию напрямую с прогресс с клиентами. As you have seen, I don't have refreshed my client or whatever, so it's just a thing of Node in this case, communicating with progress. Как вы можете видеть, я не обновляю здесь список клиентов, и в данном случае Node как раз осуществляет коммуникацию с Progress. So going from a web client to a Progress client in this case, because this is not server, this is a Progress client we are running. Если мы идем от веб-сервера в Progress, в данном случае коммуникация осуществляется с клиентами, это не веб-сервер. It's very easy in this case as well, in both directions. Это также просто делается и в этом направлении, то есть в обоих направлениях. Yeah. So this is a very, very good possibility and option to speak from Progress directly in Node and the other way back. То есть это является очень-очень хорошей возможностью осуществлять коммуникацию с Progress Node и обратно. And in this case, there's no app server involved. И в данном случае тогда у нас нам не нужен веб-сервер, но пользоваться им тоже можно. Just to have an example of how we could speak from Progress to Node. So even if they are two completely different languages, the combination is great. Простой пример, как работает Progress с Node, даже если языки разные, все равно коммуникация происходит отлично. Another option, meanwhile, is having REST. В настоящий момент еще одним вариантом, возможно, является REST. Because REST is working for Progress meanwhile, great as well, especially in version 11.2. Потому что REST сейчас также работает на Progress, особенно в версии 11.2.
Because in 11.2 there's a new REST adapter inside where we can go directly via REST in progress, and on the other way in Node having a REST interface is as easy as well. So the communication via REST would be a great option. Как раз в этой версии имеется адаптер, новый адаптер REST 11.12. И что касается Node, там также имеется REST интерфейс, поэтому коммуникация возможна в нем. So just as an example, this is how Node would solve it, the REST request in this case. Здесь представим пример, каким образом Node работал бы с запросом REST. And especially the new platform, the OpenEdge mobile platform from Progress, is lastly working in the same way. Как раз таким образом работает мобильная платформа OpenEdge. So, at all, in my opinion, Node is a great development platform for having web solutions, not only mobile solutions, but mobile solutions as well. Итак, по моему мнению, Node является отличной разработанной платформой для мобильных решений, не только для веб-решений, не только для мобильных, но и для мобильных тоже. And the Node community and the Node installations outside is really growing very fast. И число пользователей и сообществ Node растет очень быстро. So with this technique, to combine it with Progress would be a great solution for mobile and web solutions. И путем использования данной техники, объединения его с Progress, это было бы отличным решением для веб и мобильных приложений. Just to have a small imagination of projects we are doing at the moment that you can see what could be done. Небольшая информация о том, чем мы сейчас занимаемся, чтобы вы могли понять, что нужно сделать. So this looks like Windows 8. Итак, это выглядит как Windows 8. And just as an example for applications with Windows technique like Windows 8, whatever. Примеры приложениям, как Windows 8 или любая версия. Get external things and so on. So this is just it could look like a Windows 8 environment or whatever. So with Node, то есть может выглядеть как среда Windows 8. Node будет в начале Node и какое-то межплатформенное программное обеспечение используется. And the Progress backend, you can really have amazing applications. И если выходным буфером является Progress, у вас будет отличное приложение. Now, the only thing is, how could we do questions? И теперь остается один открытый вопрос, это вопросы. Есть ли вопросы? Thank you very much. If you have some questions, it's just, you can give me an email or get in contact with me. Если вопросов нет, то тогда большое спасибо. Вы можете со мной связаться по электронной почте. And thank you very much for listening. Hope you found it a bit interesting. Большое спасибо, что вы меня послушали. Надеюсь, что вы нашли это интересным. Yeah, there are at least 2 people, minimum. Как минимум, да, несколько человек заинтересовались. So thank you very much. Спасибо большое.